energetic and enthusiastic students. Hegidra yelru, welcome to the batch Abhimanyu. So we are in our first lesson, but the last session of our first lesson. So ee ondu class nalli we are continuing with exemplar questions. We are already done with MCQs. 18 MCQs na previous class nalli kaltidvi. Let's focus on short answer question as well as long answer question from this chapter. And after this video, maybe by tomorrow, you're going to get the second chapter, that is assets, basis, salts. The first video will be on assets. Adana neevu nodtira. Okay, so let's get into today's class. And the target of this class is you're going to cover short answers from 19 to 38. So 19 to 38 and almost 20 questions of short answers na neevu practice ಮಾಡ್ತೀರಾ. And 39 to 44. 39 to 44 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 19 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ 1 to 18 in exemplar was MCQ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ವಾಟ್ ದಿಸ್ 19th question is. Write the balanced chemical equation for the following reactions and identify the type of reaction in each case. Let's quickly solve this. Nitrogen gas is treated with hydrogen gas in the presence of a catalyst. So what do you mean by catalyst? Catalyst ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಲಿಲಿಲ್ಲ. Catalyst ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅದು ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಈಗ ನೀವು ಹುಳಿ ಹಿಂಡ್ತೀರಾ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಹುಳಿ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ಡ್ಲಿಂಗ್. ಹಾಲನ್ನ ಮೊಸರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಹುಳಿ, ರೈಟ್? that will not involve in the chemical reaction. So catalyst is a chemical substance which accelerates or speed up the chemical process without directly involving in it ಅಂತ ಹೇಳಿ. So all right, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು. Forming ammonia gas. Reactant is nitrogen, hydrogen. Product is ammonia. Catalyst ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ at 773 Kelvin to form ammonia gas. ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಇದನ್ನ? Nitrogen N2, hydrogen H2. ಅವರು gaseous particles ಗಳು, hence you should write them in molecular form. Reaction conditions ಏನು? ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ 773 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಸೊ ಯು ರೋಟ್ ಆನ್ ದ ಅಬೌವ್ ದಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು? ಅಮೋನಿಯಾ NH3. Now it's time to balance the equation. Start with nitrogen, there are 2. So I will write here 2. Hydrogen becomes 6, 2 3s are 6. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 3 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. What type of reaction is this? Two reactant combining to give single product. It is called as combination reaction. Combination reaction. Sodium hydroxide solution is treated with acetic acid. ನೋಡಿ, ಇದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಲಿಲೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್. ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಂದ ನೀವು ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್. ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ನಾನು NaOH ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತೀನಿ. ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದ್ರದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್, 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ತುಂಬಾ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಅಪ್ಪ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಮ್ಮ, ಇಬ್ರು ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್, 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. And this hydrogen will be replaced by sodium. ಸೋಡಿಯಂ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ CH3 ಅನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರಿತೀನಿ, COONA ಬರಿತೀನಿ. ಈ H ಮತ್ತೆ OH ಇದೆಯಲ್ಲ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ O ಮತ್ತೆ H ಎರಡು ಸೇರಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, H2O ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಇದು ಆಸಿಡ್, ಇದು ಬೇಸ್. ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಸ್ ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೇಮ್ ಏನು ಇದು? ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ NaOH. ಇದು ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇದೇನು? ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್. ಸೋಡಿಯಂ ಎಸಿಟೇಟ್. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಅನ್ನ ಈ ಪಾರ್ಟನ್ನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮಿಕ್ಕಿದು ಬಂದು ಎಸಿಟೇಟ್ ಅಯಾನ್, ಎಸಿಟೇಟ್. ಆಯ್ತಾ? ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರೀತಾರೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದು? ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಈಚೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಎಣ್ಣೆ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಬಲ್ displacement reaction. Double displacement reaction. ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಎಥನಾಲ್ ಇಸ್ ವಾರ್ಮ್ಡ್ ವಿತ್ ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಇಥೈಲ್ ಆಸಿಟೇಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಎಥನಾಲ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಅಗೇನ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಯು ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ನಾ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಥೀನ್ ಇಸ್ ಬರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಕಾರ್ಬನ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಟೂ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇವಾಗಲೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ. 2 ಎಂಟಿ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಬಂದಿದೆಯಾ? All right, 20th question. Write the balanced chemical equation for the following reaction and identify the reaction in each case. Illu kuda thermite reaction. Idanna ನೀವು thermite reaction ಇದನ್ನ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹಿಯರ್. iron 3 oxide. iron 3 oxide ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that 3 number is explaining about or indicating about iron's oxidation state. Iron 3 oxide reacts with aluminum and gives molten spongy iron and aluminum oxide. ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಇದನ್ನ? ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ? ಥರ್ಮೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಥರ್ಮಿಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಫೇಮಸ್. ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ Fe2O3. ಇದನ್ನ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು iron 3 oxide. ಅಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? Aluminum is more reactive than Fe, so aluminum will occupy Fe's place. Al2O3 and Fe ಆಯ್ತು. So what type of reaction is this? This is nothing but displacement, single displacement reaction. Displacement or single displacement reaction. Okay, next ಬರೋಣ. ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Magnesium ribbon burnt in atmosphere of nitrogen gas to form solid magnesium nitride. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ರಿಬ್ಬನ್ ಅನ್ನ ಇವಾಗ ಅವರು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ instead of oxygen you're writing nitrogen gas because your product is not magnesium oxide, it is magnesium nitride. Hence you will write here as MgN. But itara bardre wrong, because you should know that magnesium has a charge of +2, nitrogen has a charge of -3. ಚಾರ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಬೇಸಿಕ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ರಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Mg3N2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದು? ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ 2 reactants are reacting to form single product. Next, chlorine gas is passed in an aqueous potassium iodide solution to form potassium chloride solution and solid iodine.
ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಾಲಿಡ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. 2 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ 2 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಬರೀತಾನೆ. ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಇದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಕ್ಕಳೇ? Cl ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು I ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದಾಯ್ತು, ಇವಾಗ ಇದು ಆಯಿತು, ಇದು ಆಯಿತು. Ethanol is burnt in the air to form carbon dioxide, water. Okay, ethanol ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ethanol ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ CH3CH2OH ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ C2, 3 ಮತ್ತೆ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಟ್ಟು 5 ಆಯ್ತು, C2H5OH ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತಾರೆ. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ವೆನ್ ಯು ಬರ್ನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ethanol is a organic compound which contains carbon and hydrogen in it. ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕಾರ್ಬನ್ ಬಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಂದು ವಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್. CO2 ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದು? ಕಂಬಸ್ಟನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು oxygen is combining with this, so you can write this as combustion. burning ಅನ್ನ ನೀವು combustion reaction ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬಹುದು, ಅಥವಾ you can also write it as oxidation reaction. This is nothing but oxidation reaction. Oxidation reaction. How many carbons there are in ethanol? ಈ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ there are 2 ಕಾರ್ಬನ್, hence you wrote here 2. ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ? 5 + 1 6 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 3. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, C2H5OH. ಏನಿದು? ಎಥನೋಲ್. ಆಯ್ತಾ? ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೀಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರೀತೀರಾ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಟ್ಟು 5 + 1 6 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಯು ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಹಿಯರ್ ಬೈ 3. ಕೌಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, 2 2s are 4 plus 3, total 7 oxygens are there in your ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ 3 ಇಂದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. 3 2s are 6 plus 1 here, total 7 oxygen. Oxygen is balanced on both the side. ಆಯ್ತಾ? ಇದಿಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನ ನೀವು 4th ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ, ಬಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ರೋಟ್ ಹಿಯರ್. ನಿಮಗೆ ಟೈಪ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಈ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಆ್ಯಪಿಂದ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Next, complete the missing components or variables given as X and Y in the following reaction. PbNO3 whole twice, lead nitrate to potassium iodide ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ X ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. lead iodide X and KNO3 Y ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿಬೇಕು? ಈ ಥರ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಂಬಲ್ನ ಬರಿಬೇಕು. lead iodide ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ಸಾಲಿಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ X is equal to solid, ಆಯ್ತಾ? ಸಾಲಿಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ Y is equal to ಅದು aqueous, AQ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ aqueous ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀಬೇಕು? ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಅದರೊಳಗಡೆ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಬೇಕಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ? ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಒಳಗಡೆ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟಿಂಗ್, ಹೆನ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ S. ದಿ ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ AQ. ಈ ಥರ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾಪರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ AgNO3 ಗಿವಿಂಗ್ ಕಾಪರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ X ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ X ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಸೊ ವೆನ್ ಕಾಪರ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ Ag, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? Ag ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್? Ag. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ X ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ Ag. ಇಲ್ಲಿ X ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅಲ್ಲ,
Here X was one of the product they expected you to write. So you wrote here as Ag. Done. Next, zinc in gaseous state is reacting with H2SO4. It should be metal. Zinc reacting with H2SO4 giving ZnSO4 and H2. So ZnSO4 is also aqueous. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅವರು aqueous ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ it has water already. So this is aqueous. This also should be aqueous. H2 should be gas. ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ X ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. X ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು above the arrow mark ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ X ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಹೀಟ್. ಸೊ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಕ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಸ್, ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ವಿಚ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಆರ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್? ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು FeSO4 absorbing energy to form Fe2O3, sulfur dioxide, sulfur trioxide. This is endo or exo? Endo. Dilution of sulfuric acid. H2SO4 ಅನ್ನ ನೀವು ನೀರಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, H2O. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? H3O ಪ್ಲಸ್ HSO4 ಮೈನಸ್. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಅದನ್ನ ನೀವು ಆಸಿಡ್ಸ್ ಬೇಸಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ. ಡು ನಾಟ್ ವರಿ, just know that whenever you mix any of the thing, acid to water, water to acid, it is always associated with release of temperature. But there is a way to mix. Do not mix. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ವಾಟರ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಆಸಿಡ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಡಿ, ರಿವರ್ಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೋ. ಆಯ್ತಾ? ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೆಲೆಟ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್, ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್, ಅದು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ a lot of temperature tries to come outside. So both are exothermic. Dissolution of ammonium chloride. Ammonium chloride anta heluvanthadu is a salt. So you're dissolving the salt in water. Literally, absolutely, you feel as if you held a ice cube. Ice cubes itkondag nimge ಎಷ್ಟು ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. The same cooling effect, extent may be little lesser, but you feel very cool. It means that sodium chloride water really dissolve agbekadre, it is trying to absorb the temperature from your hand. So this process is endothermic. Artha aita? 23rd question, identify the reducing agent in the following reaction. The same question has been appeared in previous CBSE examinations. State nalli ಕೆಲವೊಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಇದು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್. ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಕಂಟೇನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲ? NH3 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, RA. RA ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರಿತೀನಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೀಡಿ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಅದನ್ನು ನೀವು ಆ ಚಾಪ್ಟ್ರೇ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. 5th ಚಾಪ್ಟರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ರೆ. ಬಟ್ ಹಾಂ, ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ನೀವು ಕಲಿತೀರ ಅಲ್ಲಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಫ್ಲೂರಿನ್ ತುಂಬ ಗ್ರೀಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸಿಗೆ, ಆಯಿತಾ? ಅವನು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಹಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನು ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನು ಇದೆ, ಬಟ್ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ consider this as the reducing agent, because fluorine is always considered as
oxidizing agent in terms of what? In terms of electron. He always takes away electrons. Okay, so illi water enaitu reducing agent aitu. All right, illi nodi oxygen yari kadme ide, carbon monoxide. So carbon monoxide will act as a reducing agent, and illi hydrogen will act as a reducing agent. So ಒಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, for 10th standard level you can remember this, either oxygen should be lesser or there should be hydrogen. Easy. Next, the answer I have given, identify the oxidizing agent in the following reaction. ಈಗ oxidizing agent we have to identify. All right, ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಣ? ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, oxidizing agent. This is oxidizing agent. Idi are really oxidizing agent. So this has oxygen, oxidizing agent. Illi this has oxygen, so it is called as oxidizing agent. So oxidizing agent should contain oxygen in it. Explanation parts nalli, if you feel it difficult, don't go, but this is only for your notes preparation I've given. Write the balanced chemical equation for the following. Barita hoganwa ille mele bariyana. Sodium carbonate on reaction with hydrochloric acid in equal molar concentration. Do not worry about these terminologies. Gives sodium chloride and sodium hydrogen carbonate. Idanna ನೀವು acids bases chapter ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ. Okay, acids bases chapter ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. Sodium hydrogen carbonate react with same thing. ಇದೆರಡು ಕೂಡ we will learn in the next chapter. Copper sulfate on treatment with potassium iodide precipitate as cuprous iodide. Cuprous iodide liberates iodine gas and also forms potassium sulfate. Okay, so there is a reaction here for you. Nimma reference igoskara. Copper sulfate reacting to give potassium iodide. Balancing and all, you can try practicing at home. A black color precipitate of cuprous iodide anta helida Cu2I. Practice at home, right? Next, a solution of potassium chloride and mixed with silver ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಕರ್ಡಿ ವೈಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವಾಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು AgCl. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Evolution of gas ಆಗುತ್ತೆ, having a characteristic of burning sulfur. Write the balanced chemical equation. ತುಂಬಾ ಸಲ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. FeSO4 is a solid. Okay, Fe2O3, SO2, SO3 gas ಆಗಿ ಇದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಥರ್ಮಲ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಹೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಸಲ್ಫರ್ ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವೈ ಡು ಫೈರ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಗ್ಲೋ ಎಟ್ ನೈಟ್? ಡ್ಯೂ ಟು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವೆಶನ್. ತುಂಬ ಸಲ CBSE ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ FAಗೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫೈರ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರೋಟೀನ್ which in the presence of an enzyme undergoes aerial oxidation. This is a chemical reaction which involves emission of visible light. Therefore, fireflies glow at night. So fireflies ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ. ಅದು ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ in the presence of an enzyme, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಂಜೈಮ್ಡ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏರಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ, ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಫೈರ್ ಫ್ಲೈಸ್ ವಿಲ್ ಗ್ಲೋ ಎಟ್ ನೈಟ್. ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಫರ್ಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ಲಕ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫರ್ಮೆಂಟೆಡ್. ಗ್ರೇಪ್ಸು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ನೇತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವೀಟ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ವೇರ್ ಶುಗರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಗ್ರೇಪ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಶುಗರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೈನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಆ ಶುಗರ್ ವೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹುಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಹುಳಿ ಯಾಕೆ ಅದು ನೇತಾಡ್ಬೇಕಾರೆ, ಮರದ ಮೇಲೆ ನೇತಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ವೆನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ plants which are living and their own immune system prevents fermentation. Therefore, microbes cannot grow in them. So ಯಾವಾಗ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅವುಗಳ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನ ಅದು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಪ್ಲಕ್ಡ್,
the microbes grow in them under anaerobic conditions without oxygen presence ನಲ್ಲಿ ತಾನೇ ವೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಬಾಟಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ anaerobic conditions ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ಒಳಗಡೆ ವಿದೌಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫರ್ಮೆಂಟಿಂಗ್ and that is a chemical change. Or ಕೇಳಿದರೆ whether it is a physical change or a chemical change anta heli, it is a chemical change. Next, 30th question, which among the following are physical or chemical change anta heli kelidare. Evaporation of petrol is physical change. Burning andre you're heating in the presence of oxygen, chemical change. Heating of iron rod to red hot, it is a physical change. Curdling of milk, chemical change. So I've written again the solution for your notes preparation. Next, during the reaction of some metals with dilute hydrochloric acid, following observations were made. Silver metal does not show any change. Andre silver will not react with hydrochloric acid. ಈ hydrochloric acid ಜೊತೆ react ಮಾಡಲ್ಲ. Temperature of the reaction mixture raises when aluminum is added. That means aluminum is good at reacting with hydrochloric acid, forming aluminum chloride plus hydrogen gas. Reaction of sodium metal is found to be highly explosive. So aluminum react ಮಾಡುತ್ತೆ, sodium ಕೂಡ vigorously react with HCl and that reaction is highly explosive ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. Some bubbles of gas are seen when lead is reacted with the acid. Even lead also can react with hydrochloric acid because bubbles of gas is actually due to what? Hydrogen gas. Okay. So explain this observation giving suitable reason anta helidare. So I have given the reason here. Silver is a noble metal, hence it lies below the hydrogen in the reactivity series. I have given a reactivity series, right? ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, that is there in the shorts as well. So ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. Silver is less reactive than hydrogen, hence it will not displace hydrogen from the acid. Reaction of aluminum with dilute hydrochloric acid is exothermic, hence it is accompanied by evolution of heat. Sodium is very reactive metal. It reacts with hydrochloric acid vigorously and large amount of heat is given out. Hence it is highly explosive. ಯಾಕೆ ಅದು explosive? Because the amount of heat which is released outside is huge. Okay. Then comes lead. Lead lies just above the hydrogen in the reactivity series. So it is slightly more reactive compared to your silver. And therefore some bubbles of hydrogen gases are seen only. ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು, vigorous ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು if it was placed, maybe below sodium or below aluminum, but it is just placed above hydrogen. Hagagi reactivity is not that great, but it reacts. Next, 32 question. A substance X, which is an oxide of group 2 element, is used intensively in the cement industry. Yaudadu? Calcium oxide. This element is present in bones, nothing but calcium. On treatment with water, it forms solution that turns red litmus blue. Yaudadu? Calcium oxide with hydrogen gives calcium hydroxide. It is a base. Base will always change the red litmus into blue. That we'll talk in the second chapter. Write the chemical reactions involved. So here we have a chemical reactions. Do not refer this. Calcium oxide plus water giving calcium hydroxide plus heat. So you have to mention here heat because it is exothermic reaction. 33rd question. Write the balanced chemical equation for each of the following reactions and also classify them. So I have already given the solution for all the equations. You can just practice at home. So lead acetate anna hೀಗೆ ಬರೀತಾರೆ because acetic acid ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ CH3COH ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ CH3CO minus, H ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್. lead always comfortable carrying two positive charge, so it has to react with CH3COO. ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ lead ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಏನು +2 ಇದೆ, that comes here, PbCH3CO twice. HCl, you get white color precipitate of lead chloride
and acetic acid. So this is a double displacement reaction. Sodium displacing hydrogen. It is a displacement reaction. This we will learn in 4th chapter. So yella chapter do concept idralli ide. Hagagi without learning the chapter we can't deal with these questions. Okay, this anyway is easy. Carbon monoxide will take up the oxygen. So if Fe is free, so it is redox reaction anta heli helbodu, right? Yeah, it is a redox reaction because oxygen being taken away from it. Alva? H2 ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನ. Next, H2S reacting with oxygen, sulfur and water. This is also, okay, this is a pure redox reaction because ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಯಾವುದು ಕೂಡ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ yeah, it is not oxygen displacing hydrogen. So it's purely a redox reaction. Next, 34th question. Why do we store silver chloride in dark bottle? Because under the sunlight, this decomposes into Ag and Cl2. 35th question. Balance the following chemical equations and identify the type of chemical reaction. So Mg plus Cl2 is there. So you have to balance here 2 chloride. So here you have written 2 chloride. This is already balanced. Equation is already balanced and it is combination. Yava type makla idu? Combination reaction. Next, HGO decomposing into Hg plus O2. Balance, just right here 2 and 2. This is decomposition reaction. Decomposition reaction. And this one, Na2, Na reacting, sodium reacting with sulfur. Just like sulfur act as an oxygen. So sodium oxide badlige sodium sulfide baritidira. There are 2 sodium which is required for this. And this is combination. Another example of combination reaction. Then titanium chloride, Ti anta helire, it is a titanium, titanic. Recent agi ಒಂದು implosion ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, Titan submarine, ocean gate idu. So ಅದೇ Titan, but here we call it as titanium. Titanic anta ಹೇಳಿ ಬರಿಬೇಡಿ. Ti stands for titanium. Okay, it's an element. So titanium chloride reacts with magnesium. So magnesium displaces titanium here. So you get magnesium chloride and titanium. This is a displacement reaction. See, all these reactions and all new ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Just solve ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ. 36th one, a magnesium ribbon is burnt in the oxygen to give white color compound of X. What is that X? Magnesium oxide, accompanied by the emission of light. If burning of ribbon is now placed in an atmosphere of nitrogen, then what will happen? Magnesium nitride. ನೀವು already solve ಮಾಡಿದಿರಲ್ವಾ? Mg3N2 form ಆಗುತ್ತೆ. Write the compound Y. Y is Mg3N2. X is MgO. Write the balanced chemical equation when X is dissolved in water. X ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ MgO, and the moment you put this MgO in water, water ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ hydroxide will combine to form magnesium hydroxide. So we have written the equation. You can take down the notes. 37 question. Zinc liberates hydrogen gas when reacted with dilute hydrochloric acid, whereas copper does not. Explain. Zinc hydrochloric acid jothe react adaga H2 gas anna expel ಮಾಡುತ್ತೆ, but copper ಮಾಡಲ್ಲ, because in reactivity series copper is placed below hydrogen. ಆ reactivity series ನಲ್ಲಿ copper, silver, platinum, gold, these elements are, and mercury, Hg, these are placed below hydrogen. Hg should come just below copper. ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು Hg, ಇಲ್ಲಿದೆ hydrogen. Okay, yes, so ಇಲ್ಲಿ no reactions. 38th question. A silver article generally turns black. ಯಾಕೆ black ಆಗುತ್ತೆ silver article? Because silver reacts with hydrogen sulfide gas, H2S. ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಲ್ತಿದೀವಲ್ವಾ, it becomes Ag2S hydrogen gas. Black color is due to silver sulfide. The article when rubbed with toothpaste again starts shining. Why do silver article turn black? ಹೇಳಾಗಿದೆ already. Then comes name the phenomenon. ಇದೇನಿದು? Corrosion of silver. Phenomenon ಬಂದು corrosion of silver.
Name the black substance formed and give its formula, chemical formula. It is Ag2S. 39 question. On heating blue color powder of copper nitrate. ಇದನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಆಯ್ತಾ? ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ವೈಡ್ ಮೌತ್ ಇರುವಂತಹ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿಗರಸ್ ಥಿಂಗ್. ಒಂದು ಬ್ರೌನ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಗ್ಯಾಸ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. Write a balanced chemical equation for the reaction. Identify the brown gas X evolved. Identify the type of reaction. Type of reaction ಯಾವ್ದಿದು? ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ decomposition, thermal decomposition reaction. What could be the pH range of aqueous solution of this gas? So nitrogen dioxide ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? The moment you put it in water, it gives nitric acid. Actually, ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಎರಡು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, HNO3 ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, HNO2 ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. This is called as nitrous acid, and this is called as nitric acid. ಎರಡು ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಈ NO2 ಕಂಪೌಂಡ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. pH ಏನಾಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ? ಆಸಿಡ್ ಇರುವ ಕಾರಣ pH ಅಂತ ಹೇಳುವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 7. ಅಗೇನ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಓದಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಿ ವುಡ್ ಲರ್ನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ವಿ ವುಡ್ ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಇಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ PB ಲೆಡ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಇಟ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರ. PbO ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇದೇ ಥರ ನೀವು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್. ಜಸ್ಟ್ ಅವರು PB ಬದಲಿಗೆ ಕಾಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಿವ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಇದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಿ ವುಡ್ ರೆಫರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಬೋದು. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮಿಲ್ಕಿ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಮಿಲ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. SO2 ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? SO2 ಅನ್ನು ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಾಟರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಟು ರೆಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಸಿಡಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ not required for you because it is higher level. The evolution of oxygen gas during reaction can be confirmed by burning in the presence of candle. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೇಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ವಿಲ್ ಬರ್ನ್ ವಿತ್ ದ ಪಾಪ್ ಸೌಂಡ್, ಆಯಿತಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್, ಆಯಿತಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಆವಾಗ ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬರ್ನ್ ಆಗುವ ಕ್ಯಾಂಡಲಿಂದ ಪಾಪ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ 41th one. What happens when a piece of zinc metal is added to copper sulfate solution? Displacement reaction ಆಗುತ್ತೆ, zinc will displace copper. Aluminium metal is added to dilute hydrochloric acid. So aluminium is added to dilute hydrochloric acid. Aluminium will combine with chloride to form aluminium chloride and hydrogen gas. Illu kuda displace agutte. Aluminium displaces hydrogen. You get hydrogen gas as one of your byproduct. Right? Next, inna ondu kottidru. Silver metal is added to copper sulfate solution. Silver metal added to copper sulfate solution. Enu agala. Silver is less reactive than copper. No change happens. 42nd question.
What happens when zinc granules are treated with dilute solution of H2SO4, HCl, HNO3? ಯಾವುದು? Zinc granule. Zinc when it reacts with sulfuric acid, zinc sulfate ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ಜಿಂಕ್ ನೈಟ್ರೇಟ್. ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ chloride, no reaction because sodium is more reactive than zinc. With sodium hydroxide, you get ZnO2. This we are learning in our second chapter. Idella easy ide. The metals reaction with acid anta helo part nalli in second chapter we would be talking about this in more detail way. 43rd question, on adding a drop of barium chloride solution to an aqueous solution of sodium sulfite, white precipitate form ಆಗುತ್ತೆ. Sodium sulfite is this compound. Sodium sulfate is Na2SO4. This is called as sulfate. Sodium sulfate. ಆಯ್ತಾ? Sodium sulfite ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. The moment barium chloride ಇದೆರಡು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ you get what? Barium sulfite, white color precipitate ಸಿಗುತ್ತೆ, and sodium chloride. It is a double displacement reaction. Precipitate reaction, you know, name, double displacement reaction. On adding dilute hydrochloric acid to the reaction mixture, white precipitate disappear ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ the moment you add hydrochloric acid further, backward reaction form ಆಗುತ್ತೆ. Barium chloride is soluble, hence that disappearing thing happens. Here is the solution for that. 44th question, I guess it is the last question you have here. You are provided with two containers made up of copper and aluminium. You are also provided with solution of hydrochloric acid, HNO3, zinc chloride, water. In which of the above containers these solution can be kept? So when solutions are kept in copper container, ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. Dilute HCl, copper does not react with dilute hydrochloric acid. Dilute HNO3 ಜೊತೆ copper react ಆಗುತ್ತೆ. Hence, it cannot be stored. Zinc chloride, copper is less reactive. So, zinc chloride olagade new copper idi, problem illa. Water doesn't have any effect on copper. So, dilute HCl, dilute HNO3, idishtra jotege, ಎರಡು metals na check ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Copper ಯಾವುದರಲ್ಲಿ reactions ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ಬರೀ HNO3 ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ reactions ತೋರಿಸುತ್ತೆ. Rest of the ingredient has no effect. What about aluminium? When solutions are kept in aluminium container, HCl ಜೊತೆ ಇಡ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. When you keep HCl, aluminium chloride form ಆಗುತ್ತೆ. With HNO3, no reaction. So aluminium reacts with dilute HNO3. ಅಲ್ಲಿ aluminium oxide, Al2O3 oxide layer form ಆಗುತ್ತೆ. Again, this you're going to learn in third chapter, that is metals and non-metals. So when I am shooting this video, I was explaining only the first chapter. Rest of the chapter were not covered. Hence, I was insisting my students to refer those chapter videos. Okay. So whomever is watching at any point of your examination time, understand that we were in the journey where we were only discussing on the first chapter. Hagagi, when I explained the third chapter nalli, I would be giving details on this thing. Because everything, if I would put in your mind right now, you would say at the end that the first chapter is too complicated. So I don't want you to say that. All right. So just know that dilute HNO3 ಅಲ್ಲಿ oxygen ಇದೆ. This oxygen will react with aluminium to form aluminium oxide. And this aluminium oxide layer is very protective. It will not allow the remaining aluminium atoms to react with it. So we call it as passive effect of HNO3. We would discuss this on the third chapter, no issues. Okay, but it will not react. That's it. Zinc chloride, definitely aluminium is more reactive than zinc. So aluminium will displace zinc, displacement reaction ಆಗುತ್ತೆ. With water, no much reaction, but with a steam, aluminium oxide ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು form ಆಗುತ್ತೆ. That's it. So most of the content in what did we learn? When you attempted solving NCERT exemplar for the first chapter, it is connected with your carbon and compounds chapter. It is connected with your metals and non-metals chapter. It is connected with your acids bases chapter. So
very few questions are direct from the chapter concept. The rest of the concepts are interconnected with the remaining chapter. Hagagi, we will be revisiting, or you may be revisiting this video once you cover all this chapter. So what I do, next chapters na nan madbekadre ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ NCERT ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ವುಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ದೇರ್. ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು, ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಐ ವುಡ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ reliable and applicable for you at this time with respect to the concept of first chapter, adastane practice maadi. Okay, and any doubts you have, or you have kind of interest, ma'am, I want to know this, I need an explanation for this, you put a comment in the comment box. I would definitely catch you up there. I'll reply you there. So hope the video content was helpful, and I have given the solution. So if you are preparing the notes, all the solutions for all the questions are present here. You can watch them. Download this notes from PW app. Nimge adralli sigute notes anna. And until I meet you in the next video, take care, bye. And next video, let's begin the second chapter called as acids, bases and salts. So meet you soon. Bye.